asalaamaaleykum askan bi seetaan Atlantic TV ñu ngi leen di nuyu alxames bu ñu ngi leen di nuyu fii rek si Atlantic TV mu doon programme bi nga xam ne dañ leen di faral di ko isil askan bi rek mu di programme mi waxtaan ñu di leen ko digtal rek fii nii si biir kër gi alxames bu jot di waxtaanee li nga xam ne waxtaani politique la ak yeneen waxtaan yi nga xam ne dañ ko faral di waxtaanee fii nii si biir kër gi. ku leen a toogal si boppi programme bi di seen mbokk Samba Jobe comme nuñ ko faral di defee rek liggéey réew mi la waxtaanee li nga xam ne mu ngi xew si réew mi la rawatina li nga xam ne tamit si politique yi réew mi la su ko defee rek dinañ tànn ñi nga xam ne mun nañoo wax si politique yi réew mi te it xam ni nga xam ne noonu la réew mi di demee su ko defee ñu isi leen fii nii si biir kër gi waxtaan ak ñoom. te nag ñu am ko fii nii si biir kër gi mu di professeur Mballo nekk ki nga xam ne moom dafa bëgg di wax si li nga xam ne politique te nekk foofu tamit nga xam ne mooy national development nañ ko bàyyi rek mu nuyu wante ak askan bi seetaan Atlantic TV lu jiitu rek ñu dugal suñu waxtaan asalaamaaleykum prof. waaw waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum Samba maa lay nuyu di lay gërëm di lay ñaanal jàmm di nuyu itam sa ak ñu nga liggéeyal fii yëpp si Atlantic TV di nuyu sam Big Sam International of course suma xarit la woon yàgg na kon kontaan ni lool pour ñëw actually seen invitation bi pour ma ñëw ono ko yow ak seen liggéeykat yëpp wax dëgg yàlla ngeen def liggéey bu rafet yu mucc ayib kon lii mooy développement national development sooy liggéey sooy bàyyi sawar digg yàlla si réew kon nit ñi dañ leen si war a gërëm dañ si war a digg yàlla gis sa bopp tam di nuyu képp kuy liggéey fii si kaw ba si suuf di seetaan di nuyu tam ñuy seetaan sa Atlantic TV bi sa programme bu am solo bi di suñu réew dafa jot ñu waxtaanee suñu réew wax dëgg yàlla talk story nation is a very important thing kon li mu leen di rek lu am solo la te bu pare maa ngi ñaax rek ñuy seetaan ak ñuy foofu no sponsors programme ci mel nii dañu war a ñëw nii sa programme bi ñu koy sponsor Samba ndax sa programme bi am na solo trop seen programme bi am na solo wax dëgg yàlla seen TV bi ñu ngi liggéey dëgg yàlla ñu ngi def lu ko war kon maa ngi ñaax ñëpp képp kuy seetaan TV bi Atlantic TV maa ngi wax rek nga ñëw dugal sa loxo ci Atlantic TV seen programme bu ñëw wax suñu réew de Samba Jobe mu koy jiite ak liggéeykat yi fi nekk yëpp maa lay gërëm di la sant di wax seetaankat yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf professeur Mballo ñu ngi laa wax ne rek dalal a jàmm fii nii nga xam ne mooy Atlantic TV ci programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan comme nuñ ko baaxoo di defee rek ñi nga xam ne tamit ñu ngi seetaan programme bi comment section ci mun naa daw si suuf ñoom it ñu sànni seen xalaat ci li nga xam ne mooy programme bi comme que ñëpp a bokk programme bi nga xam ne mu ngi seetaan rek am na tamit li nga xam ne bugg na koo yokk si programme bi rek mun na koo boole si comment section si suuf ba pare ñu like tam si programme bi su ko defee rek professeur ngir tàmbali suñu waxtaan bugga naa ñu tàmbale suñu waxtaan si li nga xam ne moo di tribalism si politique mu di wàllu xeet ak xeet ndax gis nañ ne dëkk yu bari lu mel ni tribalism moo isi woon lii di civil war si seen réew mu mel ni dëkk yu si mel ni Rwanda Somalia Kenya Nigeria ba ak yeneen dëkk yu mel ni Burundi ak yooyu ba gis nañ ne South Sudan sax ñoom it seen civil war buñ amoon mu nekkoon si diggante groupe ak groupe Seleka groupe ak anti Balaka yooyu yëpp isi woon li nga xam ne mooy xeexi xeet yi nii di amoon foofu noonu ñun Gambia fii nag waxuñ ne amut waaye commencé nañ tamit di ko gis li nga xam ne mooy xeet ak xeet naka lañ mun a def ba daaxalu li nga xam ne mooy politique yi tribalism. waaw jërëjëf Samba di lay gërëm di lay digg yàlla kontaan ci yow tool rafetlu nag digg yàlla si point bu nga indi nii ndax lii dafa jot pour ñu discuss ko tribal politics Gambie tey suñ politics lu koy gën a mun a yàq wala lu koy gën a yàq mooy tribal politics waaw politics bi tribal bi def si sap te soo seetee tey daanaka loolu desoon na gannaaw desal na seen politique bi gannaaw politics lu développement la war a def waaye nag su fekkee ne dugal ne si ay xeet rek kii moo gën kii moo war a def lii kii moo wartu def lii kon yaa ngi yàq man bind naa si lu bëri te defe ne ni lu ma si bind sa article si ma bi si mbër bëri neen trop waaye nag dafa mel ni nit ñi wax dëgg yàlla ci loolu rek moo leen saf moo leen neex kon mu ngi mel ni nguur gi daal soo seetee tey seen nguur gi
lu leen fa toogloo lu tax ñu toog dañ defoon tribal politics in their during their campaign te lii lu yàq la te lii dañ ko dàq of course we have to front against it. It's a call concern definitely lii lu am solo la pour ñu waxtaane ko kon tribal politics Samba day divide comme ni nga ko waxee rek dëkk yu bëri amoon nañ ay conflict lu ko indi mooy tribalism te tribalism definitely amut solo lu am solo mooy ñi ñëpp dañ war a gis seen bopp ci réew mi ndax réew du kenn rek moo koy liggéey du benn xeet moo koy liggéey te président du benn xeet rek moo koy vote man wax naa si ma ne président Barrow tey mu toog nekkut pël yi rek ñoo ko votel nekkut olof yi rek ñoo ko voté nekkut soose rek ñoo ko voté nekkut joolaa rek ñoo ko voté xeet yëpp ñoo daje ñu sànni ko carte kon su fekkee loolu am na nekkut day war du toog wala kenn toog di am ay faran-fàcce di wax ay mbiri xeet mu ngi koy seetaan moo ko siy bàyyi def ci loolu yëpp dañ la war a dàq lii amut solo you see we was definitely unite in solidarity wala boog then we divide and fall lii mu am so Gambia tey soo ko gisee dafa daw yaram man waa naa si lu bëri te definitely Gambia tey bu ñu doon séntu am nga what we call a decade of empty promises loolu moo am Gambia tey Barrow toog na for almost 10 years is coming to 20 years I mean soo seetee lii yëpp they were empty promises yëpp fu mu paakee ko mooy this tribalism because ku ñëw rek mu ne la sànni la président Barrow Paul la président Barrow soose la xam nga lii moo lii te definitely fii képp ku fi juddu tey képp ku juddu si Gambia amul benn xeet nga bokk am na sa maam mu ngi si beneen xeet wala sa baay mu ngi si beneen xeet bàyyi ko si beneen xeet wala sa yaay mu ngi bàyyi ko si beneen wala ñeneen waaye you must have relatives that are spreading lii moo xam ndax soo seetee professeur 2016 li nga xam ne moo nekkoon coalition boobu noonu façon xeet bu nekk mu ngi fa woon si coalition boobu noonu te mujjanteel bi dañ mujjee gis ne président Barrow ak nguuram wecci bu mag amoon na foofu nga xam ne moo nekkoon si nguuri président Barrow after 2016 bi ba 5 years bi je 2021 after gis nañ ne wecceeku bu mag am na fa te dafa mel ni wax bi léegi-léeg ñu ko dee gën di def dafa mel ni ñoo mujjee ñëw si nguuri président Barrow waaw exactly ñoom la am nga Samba lii dafa yomb pour ñu understand ne politique tribes wala tribal politics lu koy waral mooy self interest xam nga am interest you know you are very irrelevant as a politician lii moo xew Barrow ñu ko war yëpp ñu ñëw ñaari jukkilu ak ay am you know dañ mu boone dañ bugg a réew mi te ñoom seen bopp lañuy defal benn ñaar dañ mu boone dañ bugg a réew mi te seen interest rek la ñuy topp ni lii moo xew te ba pare soo seetee ñu topp Barrow yëpp ñuy wax mbiri politique yëpp ci benn jamono nguur yaa jama wala balaa nguur yaa bi sax yooyu sax amu doon because amuñ doon that opportunity you understand at least to guard wala boog ñi have a chunk of the national cake ak li ñu discuss seetal ñi rek ñoom Sidi Jaay ak ñoom Mamadou Sabally man damay wax ñëpp you understand ñëpp ñoom du Sano bëri nañ ñoom Demba Sabally ay ñoom ñëpp all so called we call them sycophants you understand wala opportunist yëpp lu leen du tey toorte ne ñu ngi defaraat seen te gis nañ ne ñi ngi fi wax ni gis nañ ne ñi ngi fi wax ni ñu mel ni ñoom Sabally ñoom Ismaila Cissé ñoom ay last 5 years bi si gannaaw rek ñoom dañ daan toog di wax président bi lu ko neex ne moom munta yóbbu réew mi te mujjee bi ñoom ñoo ñëwaat di defense président bi loolu noonu naka la nit ñi mun a seetaane loolu ndax xeli nit ñi mun nañoo nangu ne ñii dañ fa nekk di liggéey pour réew mi ndax dañ fa nekk pour seen bopp xam nga waaw lii dafa yomb Samba pour faram-fàcce ko ñii dañuy nekkal fu seen bopp rek ndax soo seetee ni ñoo doxalee sax wala seen jukk yi rek da ngaa si ne from political hope to political despair léegi ñoom ñoo indi sax Gambia mu nekk in the state fu ñu bàyyi ko si yaakaar ba léegi amuñ benn yaakaar Gambia foofu la bàyyi ko si yaakaar waaw nguuri njàppandal si yaakaar léegi nguur boo xam ne daal amul benn yaakaar daanaka mu ngi mel ni daal garab gu tooyoon you understand mu war a meññi léegi garab bi mu ngi wow si fu mu jëm mooy dee lii moo xew te soo seetee ñoom ñëpp ñoom Mamadou Sabally ñoom Ismaila Cissé ñoom Demba Sabally ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si government bi ñëpp ñu war Barrow yëpp ay hungry wolf lam di ñoom ñëpp dañ xiif ay xiif leen
ñu ni xiif la waaw danga fi ne daal di tutul you understand man su ma waa ñoom xam ne ma damaa wax waaji ci digg bi laa jaar waaw ñu may ñoom wax naa leen ma leen bind yu ma leen di bind yëpp lu tax tontuñ ma si xam ne lu seen jikko rek laay wax waaw dama sosal waaye seen jikko yi laay wax te lii nag dafa jot pour ñu waxante dëgg si réew mi ndax waxante dëgg rek moo jot tiga suñu waxante dëgg rek safaan bi la ñuy wax te suñu waxante safaan dañuy jaayante te suñu jaayante rek dara du dox lii nag mooy xew waaw seen biir politique bi yëpp wax naa ma ne the politics that they're doing now dafa am what we call I mean maneuvering politics inducement politics of inducement waaw lu neex baro rek laa gars yi di wax te du lu neex baro pour ñoom seen interest pour ñu support ñu wala boog ñu straighten seen interest loolu rek la ñuy wax te baro su génnee ëllëg billaay ñoom ñoo taxaw fële ñu ne baro doxalu doon lii baro nii naam ñoo njëkk ñu ngàññe baro loolu def yaa jàmme gis nañ ne sax lii di président Barrow government am ñoom dañ nekkoon ñi nga xam ne mostly suñ daan attaque si opposition yi kii lañ kuñ daan gën di attaque mooy lawyer Ousainou Darboe moom lañ daan gën di attaque léegi dañ gis ne seen attaque yu bari dañ ko dee jël jomale ko si ki nga xam ne mooy Essa Faal ndax gisoon nañ fi problème yi gala movement boobu noonu amoon bu gaay demee fi nga xam ne moo nekkoon meeting fana buñ amoon kër Serigne Thomas Sancaba boor yooyu daal ku mel ni ñoom Mamadou Sabali wax nañ ne kii di Essa Faal moo nekk di sponsor groupe bi ni nga xam ne mooy gala waaw thank you so very much Samba lii man meeting boobu sax maa fa woon waaw meeting bu ñu amoon si hôtel bi benn hôtel lañ ko defoon balaa ñuy def protest bi after protest bi sax dañ amoon meeting ñi ñëpp ñu ngi foon parti yu bëri sax ñëwoon neen bokk si Essa man maam foon ñu ñëpp wax nen ba pare lu ñu fa wax mooy Essa lu mu fa wax mooy amul benn lii lu mu wax mooy ñi ñëpp da doon leen bindoon sax te loolu leen ŋàññoon loolu leen condamnoon mu tax ñu arrest gala ñuut si dañ leen di give also three days ultimatum su leen refuse then we take them to court Essa loolu la waxoon foofu ñi ñëpp loolu leen binda te man sax loolu laa wax so mu ngi mel ni daal yow yaa ngi arrest nit ki te loo ko arrêté mu ngi pour lu mooy fight mooy lu nga xam ne loolu moo ko war xam nga it is your own it is the nation's interest la gars yi di fight nekkul yaa de interest bu fekkee seen interest ku nekk dem na sa yoon nga dem def loolu ne nga am sa lii nga dugal ko sa poche waaye loolu ñooñu war naa leen war naa ci sonn na war na wax ji yëpp ñu sonn nañ ci wax ji ba benn wax bi lañ wax Mamadou Sabali bind naa ko lu bëri wax naa si lu bëri Ismaila wax naa si lu bëri bind naa si moom bëri li ma wax mooy ñoom seen interest la seen politique of interest politique of inducement politique of lies lu gars yi loolu la ñuy wax mooy am nga fii daal one thing dañ war a sonn si lies yi that mel na siloquence politique si naxaate ak feneen ak accusations loolu dañ si war a génn ñi ñàkk loolu seen politique yëpp loolu la làmboo so lu ñuy songu Essa definitely mu ngi mel ni bukki bu boot kii rek wala xaj bu boot bukki rek you understand waaw bukki sàngoo deri bu loolu moo nekk fi wala boog dañuy bow te ñoom ñoo gën a bon you cannot throw stones while you are living in a glass house this is what happened or the pot cannot call the kettle black ñoom ñoo gën a bon ñoo gën a làmboo lu bon so ñoom lu ñoo wax mooy definitely nii dañ war a the politics of inducement the politics of deception lii moo ne xew si Gambia dañuy deceive the populate we are deceiving the voters they are deceiving the taxpayers money xam nga Samba soo seetee am na lu xew fii di nga li xew fii rek moom la ñëpp dañ ko bëgg a xam rek xam nga lan la dañuy indi beneen case pour ñu fàtte di serious case waaw parce que professeur soo bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy président Barrow advice am yi fooguloo ne dañ ko waroon a advice si yeneen yi nga xam ne moo nekk di am ci dëkk bi lu utee ñuy attaque li nga xam ne mooy opposition yi waaw parce que soo seetee lu nit ñi di kaas ne corruption la si dëkk bi te léegi-léeg suñ ne ñu ngi investigate tey da ngaa gis ñu faate boobu beneen jogaat yow mujjee bi doo déggaat loolu parce que si njëlbeen bi gisoon nañ yu mel ni nga xam ne moo nekkoon lii di COVID-19 funds yi ak li nga xam ne mooy national electricity ak water company bi ni mu di NAWEC ak li nga xam ne mooy corruption yu bari daal yoo xam ne ko déggoon nañ ko waaye time bi ni déggaat nañ ko yow lan nga foogoon ne nguur loolu lañ mun a def jamono jii nii pour ëllëg suñ fi jógee bu leen ko keneen toppee
waaw Samba ji nga lii Gambien yëpp dañ si war a seetlu ndax kat suñu amee benn case pour ñu ñëpp ñu ngi ko toppal pour bugg a am dëgg bi fan la féetoo rek ñu indiwaat beneen problème beneen case pour ñu fàtte case boo xam ne daal boobu la nit ñi gën a interest gars yi loolu la ñuy def da ngaa gis look at cases of that corruption yu scandals yu fay am yëpp da ngaa gis bu ñëw rek ñu xam ne ñëpp ñu ngi si focus dañoo ñëw rek deviate people from that focus ñu indi beneen case boo xam ne daal boobu moo gën a moo gën a ñàkk solo you understand pour nit ñi fàtte lii moo xew te defe na ni nit ñi daal dañu war a xam ne wax dëgg yàlla lu doxal réew ñëpp dañ si war a gis seen bopp ñeen si war a wax it is your right and privilege to speak about what is happening in the society léegi ñi am leen loo xam ne ni mu ngi mel ni am nga their political message you understand it is always is always an indisciplined message wax naa ko political discipline dafa am importance waaw political indiscipline mooy lépp lu nit wax disrespectful discourse lu gars yi loolu lay def da ngaa indi fi topic tey wala mbir day am you understand njuuj njaay day am wala boog ab corruption day am rek nga ñi ñëpp ñu ngi ko toppa ñëpp ñu ngi koy focus ñëpp ñu ngi siy seetlu ñëpp ñu ngi siy def ay gestu rek ñu indiwaat beneen boo xam ne ni pour dévier nit ñi loolu nag mu ngi woon ak seen mbon ak seen ñàkk wax dëgg yàlla yërmande ci nit ñi si askan bi ndax askan bi moo leen fa teg askan bi moo leen di fay seen salary si ndax from the taxpayers that's where they receive their salary so lii nag definitely lii dañ ko dàqulu dañ ko condemn to the highest level lu bon la waaw ñii ñu bon leen definitely boo taan ñun lii daal dañ war a am fula rek Samba lii dafa yomb sax xam nga soo sampee a government if you vote for a government and the government is not doing what is right just get rid of that government through the ballot very simple waaye nit ñi dañ leen di nax jëral dëkk yi rek waaye nag dëkk yi ku nekk rek muus na de because élection mu ngi ñëw yaa ngi dem si dëkk yi yaa ngi leen di injustice xam nga loolu kara war naa ko radio station bu Peter Gomez bi ma ne it is a crime to buy vote. Yeah. Peter Bonemo, yes, some of the countries have there, but we don't have that law here. I said it should be a law. Yeah. We have to introduce that law here. Nigeria is Kenya is all this South Africa, Northern American. It's a crime for you to buy vote. How do you buy vote? When you see your mojola up to 1,500. Why professor dafa mel ni ñoom sax ñi nga xam ne ñooy nguur sax dafa mel ni ñoom seen campagne commencé nañ ko si dex bi ba pare. Exactly. parce que léeg-léeg ñu gis ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy président bi jarbaatam ak ñi nga xam ne advice am lañ ñoom ñëpp ñu ngi dem si dex bi di def seeni campagne foofu noonu mu mel ni ñoom commencé nañ di win foofu noonu xooli nit yi daal professeur ngir jógee ko si loolu rek dinañ dem seeti waat leneen Gambia government gis nañ ne ñoom coow jógoon na fi tamit si gannaaw ñu wax ne seen yoon boobu noonu ñu xaaloon pour dem foofu noonu nga xam ne mooy réewi Spain pour yóbbu foofu noonu ñi nga xam ne mooy youth si pour ñu dem foofu noonu su ko defee ñu mun a liggéey njëriñ seen waajur wax nañ ne loolu tamit ñi nga xam ne ñooy Gambian government dañ si fiil li nga xam ne mooy xale réew mi yëpp. waaw Samba lii dafa reetaalu sax xam nga réew mi si naxaate leen dëkk nguuri naxaate la definitely nguuri naxaate la nguuri tappale la dañ bëri tappale kat leen loolu aw seet anywhere ay tappale kat leen ay sàcc leen this is what we have what we call kleptocracy government waaw kleptocracy mooy nguur gu nga xam ne ni sàcc rek la dëkkee si sàcc rek la loolu man waxoon naa si ma ne ñii man am na ñu bëri ñoo xam ne dañ doon apply may leen jarul apply bi ko ñii ñaata application lañu am xam nga ñaata millions la gars yi collect from the applicants just for passport ñu wan ko waaye ñu dem already ñooñu dem ne waaye ñaata millions la gars yi am loolu duñ ko wax kenn and then we have also requested that they have to disclose that léegi ñu dem ñu daw ñooñu luñ def sax dañ leen si war a gërëm sax sant ndax doo ñu yeewaan ne lu ñu def war ay disappointed ñoom ñoo njëkk a disappoint ñu yóbbu youth so why do they have to take the youth and then for an exchange of a labor loolu sax those youths are not even paid. They are not even paid to the expectation that they wanted. Te seet man am na ñu ma jokkoon ñooñu daal daf mel ni dañ leen jaay xam nga soo jaay nag nit ki mu ngeen ni yow da ngaa liggéey rek te duñ la fay exactly li moo xew so nag ngaa jëlee ñooñu can we not invest here hey development dafa yomb Samba we have 3 stages in development that if they introduce it here we will not definitely export
human resource. Import human resource. kon professeur dinañ wax ne rek ñi nga xam ne youth yoo xam ne jëlee nañ leen fi yóbbu leen foofu noonu ci Spain mun nañoo wax ne rek mun naa yóbbu suñ xel wala mu fàtte leen ñu li nga xam ne moo nekkoon jaay jaam bu amoon suñ diggante ak tubaab bi. waaw loolu la leen dee jaay they still practice that indirect system of slavery. waaw parce que su fekkee nguur mënta defal youth sami li nga xam ne projet la si dëkkam fii ba moo jël gaay di leen exchange ak ñi nga xam ne ñooy tubaab bi dafa mel ni lu fi suñ maam yi bàyyi woon ba tey rek waaye professeur ba tey rek wax nga ne comme lu bare bari gaay am nañ ko si li nga xam ne moo nekkoon passeport si ak yooyu noonu ndax tamit affaire Spain bi nii gëntata lii di passeport ñu yokk ko after. Wow, exactly. Thank you very much, Samba. Anga lii definitely nit ñi dañ war a déglu façon programme yi mel nii sa programme yi and I'm sure that lii dañ ko war a tasaare sax mu yaatu ndax suñu waxtaan bi am na solo trop gis nga affaire passport bi from 3,000 to 5,000 and something you understand lii it is what you call extortion in English. Lii dafa mel ni is a broad daylight robbery waaw lii mooy robbery complete robbery ndax yow nit ki yow amuloo da yërmande sa own document national document pour nga yombalal ko sa askan bi loolu yow nga nekk ay government a serious government nga ne yow doo yombalal loolu askan bi you understand den koy seeral te da nga apply fi sa passport balaa muy génn some days you understand ID card is there ID card bi sax ñu ngi ko seeral and balaa nga koy am sax another thing license bi is also there so lii daal yu yëpp Samba passeport bi loolu moo tax ñu seeral ko ñu gën ko seeral pour ñu mun a am koppar si nit ñi ñu xam ne daal di taxpayers parce que waaw yeah because professeur soo xoolee man léegi-léegi dama dee gis ñoo xam ne dañ dee wax ne ñoom bi nga xam ne dugal nañ pour am li nga xam ne mooy ID card jëlal na leen 1 month ba 2 months xam nga ñi dugal passeport tam dañ dee wax ne am nañ almost 1 month ay 2 weeks ndax mbir mi waroon naa mun a gën a yàggee noonu parce que léegi-léegi dina am ñi nga xam ne dañ dee wax ne ñoom dañ fay si suuf rek ñetti fan ñu jox leen seen passeport kon lan moo war a tax su fekkee yow sa passeport dugal nga ko te nga fay sa xaalis bu mut lii tam di ID card nga dugal ko nga fay sa xaalis bu mut mu war a jël ay 2 months ba si 1 month parce que gisoon nañ fi interview bi nga xam ne kii di immigration seen directeur bi buñ ko fi interviewé moom dafa weedi woon façon yooyu te wax ne yooyu yëpp amul te gis nañ ne su fekkee da nga dugalante ak gars sa passeport 3 days mu génn so lan moo war a tax mu dee nekk foofu noonu ay 1 month thank you def dee yàgga waaw lii from experience of people of course personal experience lii dafa daw yaram ndax man de xama keneen de waaye man du ma dugal sama passport I put all the requirement you keep my passport there I will sue you understand lii dafa war a nit ñi dañ war a am fulla war a am fayda you understand yow lu nga war a am ne da nga ko war a am that is your own right to have that it is your requirement for you to get it as a nationalist in fact nga nekk Gambian it is your right to get your passport it is your right to get your ID card it is your right to get any document that is concerning for national thing issue now léegi yow nga dugal boo pare you bribe on top of that loolu mu ngi mel ni façon yooyu you have to be whistleblowers nit nekk become whistleblowers su fekkee ne mbir mu ngi xew dafa di important mu nga ne lu tax ma ngay def li te definitely lii la loi santaane dañu war a doxal ci loi bi mooy su fekkee ne yow dugal nga passeport te ba pare xam nga passeport sax soo see mu ngi métti mooy dañ serious ut su fekkee serious ne we will produce our own passport c'est why do we have to order some other international companies to come and print our ID cards to come and print our passport why have you not having the brains here why can't we equip our youth you understand let them have that understanding you understand that knowledge base pour ni create everything here lii mooy affaire bi balaa nga yaa xaalis di dem di invest somewhere or see the outside why don't you invest in your people understand this is very important human investment let us have what we call that invest in the youth invest in women invest in our own people then we will become who we want to be why otherwise if that is not done we will definitely struggle
the Gambia will continue to sink until we will all do. ba pare professeur su fekkee tam comme li nga xam ne mooy liggéey passeport bi ak yooyu yëpp daf dee jël time lu bëree bëri ndax tam liggéey li nga xam ne mooy immigration bi ak yeneen département yoo xam ne ñu ngi liggéeyal nguur ndax mënuñ ta am morning shift ak afternoon shift su ko defee nga gis everything dafa dem smooth ba pare dina gaaw ku nekk amee ko ni nga ko bëggee su fekkee dugal nga fa sa xaalis. Exactly waaw loolu la xam nga soo gisee liggéey bi definitely di delay efficiency moo fa laak efficiency su amee rek wala xam nga nit ñi dañ war a farlu si liggéey nguur. That is national development. parce que soo xoolee diggante 8 o'clock ba 4 o'clock dafa over gàtta te professeur fii ñu bari département yu bari xam nañ ñu ñoo liggéeyee soo demee da ngaa fekk liñ war a liggéey ñu ngi ko teg nekk si leneen. Exactly loolu bëri na fi. waaw so dafa leen ni léeg-léeg sax ñeneen yi ñu dee serious lu yeewaay mooy léeg-léeg dañ dee report in office ni 5-10 30 minutes de génn ñu ne ñu ngee dem meeting ñu ngee dem seen kër yi teddi nelaw ñeneen ñi ñu ngee dem atten ngénte waaw topp laax yi rek. ñu ngi laa fay waaw ñu laa of course waaw taxpayers money this is the serious thing I'm telling you this is what is happening xam nga moo tax we have to be what we call whistleblowers ne waa yow ñeneen ñi dañuy dem ci ceet yi topp ceet yi rek you understand yow nga war a liggéey nga bàyyi liggéey boobu moo tax Sana Sabally when they assume office moom the first thing he was fighting is he was going to offices as early as 7 o'clock if you don't report within that period of time let's say you are late he will fire immediately loolu la doon def seen nguur AFPRC at the time ñoom yaa jame lii ren war a def xam nga we must be serious as government you understand until we are serious as government then our nation develops. Why see this is what is happening. Waaw li nga wax ni Mballo amoon na si yeneen nguur loolu dañ ko daan dégg waaye tamit ñu bari dañ dee wax ne ki nga xam ne mooy président Barrow bu mu toogee ak nguuram ba léegi su passé first 5 years am yi changes yi nga xamoon ne def na ko second 5 years am bi ñu bari waroon na leen a daaxa si government am bi te daaxul leen si government am bi yow da nga foog ne moom dafa nekk di xool xarito si digganteem ak ñooñ wala dafa nekk di xool ne dafa nekk di xool kóllare si digganteem ak ñooñ ba mënul leen a daaxa si nguuram te léegi-léeg ñu wax ne deliberately kii li la def waaye still mu ngi nekk si nguur. waaw loolu la ñu mel ni exemple I'll give you example Ahmad Ba ak ñoom Fabakary Tombong ñoom Sidi Ndiaye yooyu ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa definitely ñooñu defaluñ they don't do any good for the nation they are only there for themselves léegi Barrow lu mu war a def mooy man wax naa si ba sonn wax naa si bidd naa si ba pare ma ne ñu nekk around him those are the enemy of the nation nekkul only his enemy and by the time he knows that they are his enemy let him leave government rek ñu ko su génnee as a government I am telling you Samba you will sit down on Tuesday nga ne prof waxoon nañu ko de ñoo ko ñëkk a bow maa la wax li bow xam nga ne kon war huruj foofu la jëkke ñoo ko ñëkk because seen interest te definitely there will be more commission in fact I'm sure you have to prepare your cameras and all your videos at the time because you could be together. I am telling you, more commissions will be on their head. Commission, serious commission. And this is not going to be a commission where they will now put things under the carpet. How can you cover Barrow his government is about this. If you are loyal to him, he give you a position or he leaves you there. Say Hamad Barre, enough fire. I've told him, fire everybody. You don't have to compromise anybody. You understand? Could misbehave. You understand, and embezzle the coffers of the nation or the nation's coffers, you will have to be fired. Why not? You are part of man. I'm not coming. Bakote estate. Mom in America right now. Okay. So today to am na president but they come very well. Okay. Ya ñu koy ñu dem dem xam koku bu gaay génné bu gaay jëlé réew bi koku sax dañ ko on pour ñu jox ko ñu oko mu ñëw pour mu nekk ñu ko any ministerial position la buga. maa ngi toog ak moom lii live ci néegam baa côté moom invite comme ni nu ma toogee yow si télé bi nii mu ne ma prof lii bu nga xew man nag lu ma lay wax mooy mu doon liggéey den at what we call that commercial bank te foncière bi ñoo xam ne sàcckat leen woon mu ne Barrow mu ne président Barrow yow yaa ma bëgg a oo pour nga jox ma ministre wala ambassadeur léegi su ma jëlee boobu yi mu ngi mel ni man tuub bu ma du pour bañ a sàcc léegi yaa may indiwaat si sàcc loolu la ko dina lii rek billahi lii la wax lii la ko man moom moo wax lii I am telling you I can take you up to the house
kon mu mel ni Barrow président Barrow xam na ok professeur lu des xam naa si waxtu bu ñu tàggatoo bariwut waaye mënuñ ca toog fii nii ba jóge fii te waxuñ li nga xam ne mooy affaire yi auditor général bi di Modou Ceesay waaw si forcé bi nga xam ne forcé nañ ko génne ko foofu noonu si office am si ay semaine rek si gannaaw bi ñu waxee ne kii di président Barrow daf ko offer woon li nga xam ne mooy position yi ministre te moom mu rijegoon loolu wax ne liggéey bi nga xam ne tàmbali na ko il faut mu jekkali loolu noonu te wax nañ ne ki nga xam ne mooy auditor général soo xasee ba toog foofu rek kenn amatul doole pour génne la foofu xanaa nga dee wala nga retire loolu rek la fa mun a génne te gis nañ ne mu mel ni président Barrow dafa defoon foofu noonu jaay doole waaye ba tey si loolu am na ñi nga xam ne ñu ngi wër président Barrow ñu ngi ko defense waaw jërëjëf waaye si sa point bu nga indi nii lu am important la ndax National Audit Office is an office that definitely everybody need to value dañ ko war a respect xormal ko bu pare ñi jox ko gëddam ak cëram National Office bi ku fa toog lu mooy doxal dañ ko war a bàyyi mu doxal ko ci cooberem war na koy forcer yes si what is in constitution bi section 71C section 71 3C section 71 3B yi yëpp jox nag Barrow pour mu am doole pour mu génne mu jox la mu nekk nga nekk ministre wala mu génne ci ministre loolu doole boobu jox na ko constitution boobu section 71 moo tax suy génne kenn rek dafa relying on section 71 loolu la ko doole bi jox foofu lañ dee waaw foofu la ko you understand 71 3B 71 3C now moom tam the same National Audit Office am nañ doole bu constitution lay jox soo demee section constitution right now nga am section 158 up to 180 these clauses jox na doole ci National Audit Office ku nekk foofu chair as general jox la doole pour nga operate independently te nga am the right you understand and then you have the power to audit what you call special audit mun ngaa toog rek nga ne tey I think my people we have to go and audit the Minister of Finance loolu you have the right because loolu doole bi jox na la ko su fekkee ne yow président Barrow wax naa si bind naa ma ne loolu dafa yomb li only two issues président Barrow am na doole pour appoint waaye amul doole pour mu force na nga pick that appointment waaw you understand su fekkee ne appoint la tey Samba mu ne la defal ministre yow nga wax ne nga dem ba si moom xam nga gars yi lu ñu war a understand Sabally wax na te Sabally lu mu wax kii Ismaila lu mu wax Ismaila Cissé wax na te lu mu wax defe ne ni tegul ko si xam-xam you understand moom dafa mel ni riidul sax what is happening ñu bëri wax nañ si Sidi Ñaa wax na si moom coobereem la waxee you understand ak neex na ma rek you understand yaa ma neex you understand nii laa la waxalee affaire bi kon ñu wax ne ñoom dañ wax lu neex waaw de wax ne Barrow appoint na ko kon lu ba mu bañ ñoom seetuñ ne yow mun naa Barrow mun nga la ko ci office bi mu la nii laa la bëgg a def de nga dem ok waaw léegi ñu joxante loxo may la ok ma jox la a promise li aara ma dem waxtaane suma njaboot ak suma xarit yi ma ñëw ma laat suma bopp ndax lii mun naa koy attan wala duma ko attan nga jël ko waaye loolu su fekkee loolu am na sax waaye Modou Ceesay moom dafa bind sax clearly mu ne loolu sax amut demul ci Barrow jox ko ba appointment letter formally te you can appoint somebody with just like that without formal application or without formal letter so these are the formal appointment léegi the issue is Barrow lu mu def noonu waru koy def xam nga man war naa si ma ne su fekkee ne Barrow appoint na ko bañ na ko nangul bañam boobu benn ñaar su fekkee ne Modou Ceesay bañ na redeploy or appoint somebody there and redeploy him to another position which he likes. This is very simple. Nekku ne nga force nit ki rek da ngay génn fa by force te yi da ngaa ñëw fi by force no ana Modou Ceesay moo nekk fi Gambien ana Modou Ceesay moo understand the work of an audit. There are many people Gambians here who are not even talking who are very silent. So di mooy issue so definitely lu mu def is wrong and we condemn it te ñu koy advise they don't advising what is good. They are just the advisors, Barrow's advisors are puppet. You understand? They are not doing jërëjëf professeur xam naa suñu waxtaan rek dinañ ko emale foofu noonu su ko defee rek dama laa bàyyi nu mu gën a gaawee rek yow nga tàggatoo su ko defee ñu tëj programme bi fii xam naa lu ñu waroon a waxtaanee bari na waaye dinañ tànnaata beneen bés professeur. waaw thank you very much Samba di lay gërëm yow di lay sant rek pour invitation bu ma invite nii definitely di sant tam di gërëm sa liggéeykat yi ñu nekk ci caméra bi definitely and ñëpp laa sant daal from the top to the bottom seen Atlantic TV bi di wax rek dinañ di wax seen déglukat yi ak Gambien si ne ñu mel ni seen Atlantic TV bi
definitely lii lañu war dañu war a taxaw ñi jàppale leen ndax kat ngeen war bàyyi seen waar liggéey réew lii la ku nekk rek nga gis sa bopp fu nekk rek foo moo ne rek nga dee tee fa nga liggéey nga gis réew mi defal la lii lam definitely ku liggéey réew du seet pay wala boy du seet ku koy jaaramal ndax lii moo ñu war ji nga liggéey réew yu succeed yëpp den nangu ci ñu liggéey den nangu futeeku America tey 340 millions yëpp tey den liggéey China 2.some billion you understand ak India yëpp day liggéey so nañ liggéey suñ liggéey rek dafay lii te fu may daaneel mooy politique jot na nen seen képp kuy ñëw mu lay naxate bi dafa yàgg nen tànn ku gën ñeen tànn ko xam ne daal moo ñu war a sowe ndax réew mi dafa soxla sowe dafa mel ni réew muy lab ci géej kon nag dañ war a seet ku nga xam ne ni moo ñu war a sowe te ñuy sowe rek dafa ne ni bëri neen politicians yi ñu ngi fi opposition yi ñu ngi xaar opposition I always tell them that oppositions are people who are waiting in government they are people waiting in government so leen dañ war a di tànn ñooñu waaw noonu laa wax pour ñi def yëpp mu rafet jërëjëf professeur ñu ngi laa jaajëfal yow tam si sa waxtu bi nga jël jox ko Atlantic TV mu doon programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di ko digtal askan bi rek fii nii si biir kër gi alxames bu jot rek si waxtu bi comme nuñ leen ko indilee woon rek ngeen seetaanee ko noonu lu fi bon rek ñu ngi si jégalu waaye lu fi rafet tamit rek ngeen xam ne liggéey réew mi la amoon fi rek ki nga xam ne mooy professeur Mballo Samba Jobe toogaloon nañ si boppi programme bi Edward Noha Baji ñu ngi ko gërëm bu baax a baax si caméra bi ak ki nga xam ne mooy Mariama Fatima ñoom ñëpp ñu ngi leen a gërëm jërë ngeen jëf